Sir, for giving me a chance. Journey is always a pleasure to me. Whenever I go on a journey, my heart lifts up with joy. But my greatest pleasure is a journey by train. Train is very costly. A journey by bus is risk and uncomfortable, I think. But a journey by train is pleasant, safe, and comfortable. In the last vacation, we made the journey by boat from Dhaka to Sylhet. I reached the station about an hour before the function of that train. Was that a very busy time? Rickshaw, motor cars, and other vehicles were coming to the station with passengers. Coolies were running behind them. There were the shouts and rush of the passengers. Police. After some time, hearing a whistle, the passengers showed in a pool before the ticket counter. They also stood in a line and brought a ticket. The, the right time came and the guard whistled and held this flag. We wanted to get into the train fast. After much difficulty, I got into a second class compartment. The compartment was full to its capacity. Train left the station, looked outside and found the beauty of nature. The train was running in paddy fields. There were jute and sugarcane plants. Some were reading newspaper and magazines. Hawkers came up to us with their goods for sale. The passengers were talking on various matters. Passengers were getting down and again some were getting into the train. The hawkers and the police were shouting. They were busy too. Last Axel visited at the Sylhet station at 9 p.m. I got down. The journey in my heart I bore gave me much pleasure. We'll remember this day forever. থ্যাংক ইউ স্যার আমি ভেরি বলবো ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ বলেন কিঙ্কর আসসালামু সাহা আলাইকুম স্যার আমি বলবো জি শুরু করেন কিঙ্কর একটু প্লিজ থ্যাংক ইউ স্যার September 2022 and my brother-in-law traveled to lunch and bus. Destination was Dhaka to Kuwagata. Brother-in-law came from Kumilla and I from Nanganj and joined at Gulistan. From there we bought some items and took a rickshaw to Sodorkat launch terminal around 7 p.m. After buying a entry ticket, we went inside and saw many big launches there. Ordered the MD Aulak train launch to Borishal. We could not get any cabin. Luckily, I talked to one of the skippers of the launch and got a double bed AC cabin with some extra money. After opening the room with the cabin key and in our bags, we went outside the terminal and bought our dinner and other things from the shop and returned to the relaunch. Later, went to the washroom of the lunch and launch and came to our cabin after showering. At 9 p.m., whistle blew for the launch. Immediately left the launch. Dinner and went around every floor of the launch. Finally, we went to the open roof.
Going to the roof, we enjoyed the blue sky at night, the natural beauty. It cannot be explained. What a unique scene. We were there for about 3 hours. After getting from there, we ate coffee from the food corner of the lounge. Later, came to our cabin and fell asleep after taking for a while. The lounge arrived at Borishal Terminal at 5 a.m. We freshened up and leave the lounge at around 6 a.m. Eat some light breakfast and take a rickshaw bus terminal. Take a bus from Borishal to Kuakata Beach. Luckily, I sat by the window. I joined the scenery outside the window. The agricultural land, the burial works of the farmers, the remarkable places. We reached Sagarkonna Kuakata at around 11 a.m. The friends who went a day earlier received us and took us to their hotel room. We all leave our bags and stuff, go to the beach. The beautiful view of the beach captivates us. Later, let the photographer some pictures of us. We were there for about 2 hours. Later, we arrived at the hotel room, freshened up our belongings, other things from the shop and returned to the lounge. We later went to the washroom of the lounge and came to our cabin after showering. At 9 p.m., the whistle blew for the lounge. Immediately, the lounge. At dinner and went around every floor of the lounge. Finally, we went to the open room. In roof, we enjoyed the blue sky at night, the natural beauty. It cannot be explained. What a unique scene it is. Sorry, I don't know, like double is. Please. Later, we arrived at the hotel room, freshened up, packed our belongings and left bus from Kuakata to Borishal in around 4:30 p.m. Borishal at 8 o'clock in the night and left the lounge as soon as reached the lounge. Unfortunately, there was no cabin or seat to on the way back. We had to travel on the roof of the lounge. We finished dinner at the lounge canteen and went back up to the roof to gossip and watch the moon and stars sky. At 6 a.m., the lounge arrived at the Sodorgarh terminal and we each went to our destination. Remember the trip that day very fondly and never forget it. Thank you, sir. Thank you. Mistake মাঝখানে line double হয়ে গেছে, sorry. বুঝতে পারছি। Okay, excellent. You have shared your own experience. That is the good things. Mahabubul Haq, বলেন। Thank you, sir. Assalamu alaikum. Journey by train, I enjoy it. Thank you, sir, for giving me an opportunity to present my presentation, open presentation on a journey by train. Enjoy it. I have developed my PowerPoint presentation and I will present it here. I think I have some grammatical mistakes. As much as possible, now I am going to share my presentation. Do you ever go on a journey by train? Yes, I along with my donors colleagues, a journey by train from Kota to Purulia. While there to visit the ethnic minority villages as well as enjoy the natural beauty of the Mundu Purulia district of West Bengal in India. When did you go? I went to Purulia district learning visit from 29 January 2023 to 5 February 2023, where we, Eco-Social Development Organization ESDO, were implementing the same work in Thakurgaon and Dinajpur districts. What was the occasion? Journey was regarding learning visit as well as to see the different natural beauty of the hills of Bakmundu under West Bengal in India. I was working project coordinator of River project
funded by Hex Switzerland at ESDO. According to the project design, we would have to visit to gain knowledge in any NGO that works like our project in Bangladesh or India. And with our project design, and I and my donors colleagues visited the hills of the Bakmundu at the Purulia districts in Bengal. Actually, I visited to lives and livelihoods of the ethnic community on the hill of the Bakmundu. The Urao, etc. of the ethnic minority, they live their life in very much difficult because they live on top of the hill where there are no farming crops. After the journey, before starting the train journey, I and my donors colleagues went to buy plane from Dhaka to Kolkata. After reaching the Kolkata airport, I went to a hotel to stay for 4 hours because our train was at 10 p.m. After passing the train, we went to Howrah railway station and reached the station at 9 p.m. After 1 hour, I got into the train. Unfortunately, I and of my donors colleagues got to different seats. Seeing the seat, I was astonished because we never traveled like this and how to do the journey. After a few minutes, I saw 2 people seated in one seat, and I and my donors colleagues thought about how they would go to one seat at their next destination. My colleagues discussed with me where we cannot go to travel in the sleeping seat. My colleagues proposed to me to give my seat to one person, and he gave his seat to another person. Gave my seat to one person, and they became happy, very for providing a seat. I and my colleagues sat in one seat. Spending 3 hours time in one seat on the train, we could not sleep due to one seat. Train journey was enjoyable, but I cannot enjoy the journey. At 7 a.m., I got to show different areas of the Purulia district, and the scenery was more beautiful. The train passed through fields and trees. I reached the station, and so colleagues of the Pradhan NGO of India waiting for us. I enjoyed visiting the ethnic community and the beautiful scene of the various types of hills of the Bakmundu. The rest of the days very much. How much did you enjoy it? I visited the beautiful site of the hills. I ate various types of food. That is why I enjoyed the journey very much. I will remember the journey. Yes, sir. Very good. Excellent presentation. মাহফুজা মৌ বলেন, আনমিউট করে কথা বলেন। মাহফুজা মৌ। Thank you, sir, for giving me the space to explain our journey. But I enjoyed most in June 2022. I went to Dhaka along with my husband and my baby from US. My journey was too much exciting. We went to Dhaka for attending my master's admission test. During the whole journey, we enjoyed everything like an occasion. My baby also enjoyed the journey because beside of our seat, there was another baby like my baby. She was constantly dancing. Our journey was started at 10:15 a.m. from Dinajpur. We booked
we booked 3 seats in an AC cabin of the train previously. We saw the natural beauty of Quadrifi and many birds, domestic animals through windows. I bought some books for preparing myself to get chance in my course. I was supposed to study at train, but I couldn't because there was huge noise. When we were passing the hilly station, we looked outside through window. We could saw the border of India very closely. We was enjoying the view of the Solonville. There was water and water in everywhere. Some people was fishing in the bill by using net from boats on the water. There was a day, we brought some biryani along with us, and that was homemade. So we finished our lunch at train. We reached at Dhaka at 8 p.m. and we had been received by my sister. Then we went to my sister's house along with. কেন উই হ্যাড বিন রিসিভড বাই মাই সিস্টার এরকম ভাবে কথা বলছেন কেন? এটা না বলে এটা বলতে পারে না যে মাই সিস্টার রিসিভড আস, মাই সিস্টার রিসিভড আস, এটা বলা যায় না? অ্যাক্টিভ ভয়েসে কথা বলবেন, যখন সেন্টেন্স স্পিকিং করবেন কখনো প্যাসিভ ইউজ করবেন না, অ্যাক্টিভ দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবেন। জি স্যার। প্যাসিভ রিটেন ইংলিশে ব্যবহার করতে হয়। কি বলছি বলেন তো? মাই সিস্টার রিসিভড আস, কত সহজ। তো অত কিছু বলা লাগবে কেন? উই হ্যাড বিন রিসিভড বাই মাই সিস্টার। Received us. Yes, sir. Thank you. Then we went to my sister's house along with her. It was an amazing journey for me. I can't forget this. I can't forget this enjoyable tour in my life. That's all from my part, sir. Thank you. Thank you. Excellent. You also have given a very wonderful presentation. এরপর কি? মানিক, আনমিউট করে কথা বলেন। মানিক। Welcome to my presentation. First, I would like thanks to your honorable sir for giving me opportunity to say something about today's. My topic is a journey by train. The last winter vacation, I and some of my friends made a journey by train from Gazipur to Jamalpur. Went there to attend the marriage of my friend's brother. The next day, we reached Jodhpur railway station and got into the train. Quickly, I got my seat beside the window. A few minutes, the blew the whistle and the train began move on. Outside the window, the train was passing through the green fields. Few drops green grass were glittering like pearls. Trees and houses tend to run behind. See, we saw the farmers working in the field were grazing here and there. Train stopped at a few big stations. Others were getting on and down from it. But some is from here. After some time, the train began to move on again. Were selling different kinds of food inside the train. Were using different techniques to affect the attraction of that very much.
We bought boiled eggs, bananas, and water, etc., etc. At last, we reached Jamalpur at 5 p.m. My friend received us cordially. The most enjoyable journey in my life. Memory of journey will remain ever fresh in my heart. Sir. ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। সবাই তো অনেক ভালো দিচ্ছেন, অনেক ধন্যবাদ। কিভাবে কথা বলছেন? এরপর মুমতাজ উদ্দিন, বলেন, আনমিউট করে কথা বলেন। মুমতাজ উদ্দিন। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। You, sir, for giving me a chance. Presentation. Here I, along with my friend, did journey by train from Dhaka to Joseph. We are going to the village. Is the station time and got into the train. Fortunately, I got my seat beside the window. The earth below the whistle, the train began to move. Keep looking outside through the window. Train was passing by the mustard field. Was he happy to see it? Saw the Jamuna River as we crossed the Bangabandhu Bridge and saw the historic Reading Bridge. Enjoy the day very much. I will remember this the rest of my life. Thank you, sir. Okay, but you have to expand your presentation. You have to give so many information in your presentation. বড় করতে হবে। এবার ক্রিস্টিনা চাকমা, do you want to say something on this topic? ক্রিস্টিনা চাকমা, আনমিউট করতে হবে। হাদিজা খাতুন, Yes, sir. খাদিজা খাতুন। হ্যাঁ, রুবেল, বলেন। শাহিনুর, Assalamualaikum. হ্যাঁ বলেন শাহিনুর। Assalamualaikum. Evening. Hope you are fine. I am so happy to get a thought to say something. Actually, I'm not good speaker, but I'm trying to share something. During the last winter vacation, I had an opportunity to make a journey by train from Jamalpur to Dhaka. I went there. My brother also lived in Dhaka. Fixed day, I reached the Jamalpur railway station about half an hour before the departure of the train. It was then a very busy time of the train, rickshaw, motorbike, cars, and other vehicles were coming to the station with passengers. After some time, hearing a whistle, the passengers stood in a queue before the ticket counter. I also stood in the line and brought a second class ticket. In the right time, the train came and I got into the train. Fortunately, I got my seat beside window. 2 minutes, the guard blew the whistle and the train began to move on. Keep looking outside through the window. The train was passing through the green fields. Dewdrops on green grasses were glittering like pearls. Trees and houses seemed to run behind. I saw the farmers working in the field. Cattle were grazing here and there. Train stopped at a few big stations. I brought
eat bananas, magazines, etc. So, yeah. The train started from Gatipur station. I saw the hills of Dhaka. Last, the train reached Komlapur at 4 p.m. My the received me cordially at the station. It was the most pleasant journey in my life. The memory of this train journey will be ever fresh in my heart. Thank you, sir. গুড। বেবি নাজনীন বলেন। Assalamu alaikum, sir. Thank you for giving me a chance to talk about something. Actually, sir, I'm very sick. And so that's why I cannot write, but I want to share my experience, so that I am sharing. Yes, so my today's topic is a journey by train that I enjoy. In 2009, when I reached class 12, time I am with my uncle, his friend, a journey by train from Dhaka, from Russia to Kushtia. It was a very enjoyable journey. Station was two. So when we reached the station, we got into the train, and when the train, fortunately, I got my seat beside the window, and my auntie beside me. And when the train starts, I keep look outside, and city field and place trees are very nice, and I didn't know the place name, and my auntie said to me the name of this place. And when I reached a big station, I didn't know the station name, and my auntie said me the station name. And then I took and then we went to the Rabindranath Kutibari. It's very amazing. It was very amazing because we saw many furniture that used our poets, that used our poets, Rabindranath Tagore, Shata, Thar, table, chair, etc. So it was very nice and amazing. And then we went to go, then we went Lalun Shah Mazar, and we listened the song of Lalun Shah. Then we returned to the station, and my uncle and my cousin received us. So we feel relaxed. And it was my first train journey, so I never this journey forever. I will remember this journey forever. Thank you, sir. Thank you very much. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। ওকে, আর কেউ বলবেন? জি বলেন আব্দুর রহিম, বলেন। Assalamualaikum. We'll try to my journey here something. Few months ago, went to Sylhet with my whole family. Went there to spend my vacation. That was a journey by train. Went to Chattogram railway station and arrived on the train at 8 a.m. Got my seat beside the window. Looked the window. Train going past. Enjoy the natural beauty of the village so much. Well, I wish was there that I cannot express it in words. It was my first train journey. I never by train before. Really enjoy the whole stop at Dhaka Komlapur railway station at lunch. Train start moving again.
for leaving Dhaka city. Side view was really amazing. Up to see natural beauty. We came near Silet, was seeing tea garden. It's a great experience for everyone. I went to travel by train. Our prophet said, you want to be rich, travel a lot. Al Hadith. Assalamualaikum. ওকে, বাট আপনার সেন্টেন্সে অনেক সমস্যা আছে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে বলছি, আপনি সব মিক্সড করে কথা বলে ফেলছেন। এরকম করলে হবে না, ভার্বের দিকে ফোকাস করতে হবে, ভার্বের ফর্মের দিকে ফোকাস করতে হবে। প্রেজেন্ট পাস্ট Sure. সব মিলাই বলে ফেলছেন, লিখেও তাই উত্তর দিবেন। হাহা মুক্তা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে Sir. সামথিং? Assalamualaikum, sir. Thank you very much for giving me a nice chance to say something. And to my deliver my presentation. Anyway, train. My childhood. In the Eid vacation, I, along with my father, made a journey by train from Brahmanbaria to Dhaka. Went there for Eid shopping. Actually, it was my first journey by train. It was very memorable for me. Station is not so far from my home, so we reached to the station in just time. Two seats beside the window. During my journey, I saw nice beautiful scenery of outside, such as animals, trees, boats, paddy fields, etc. My journey was insisting my father to buy something just like chanachor, biscuits, chips, etc. First, we reached Dhaka station and got down from the train. Then we went to the shopping mall for shopping. Father bought two dresses. I was very excited about this. After shopping, we took our lunch and came back in my home. It was very pleased for me and told my mother about my shopping. My mother also very happy for shopping. As only one daughter of my parents, my father loved me very much. I can't forget my journey by train. Though my father is no more, may Allah grant him as a Jannati. Please pray for my father. Thank you all, sir. ওকে, দ্যাটস গুড। এক্ষুনি লিখতাম স্যার, কালকে ছিলাম না ক্লাসে। ওকে, আর কেউ বলবেন? আমি বলবো। কে বলবেন? রুবেল বলেন। Assalamualaikum, this is Rubel. I'd like to thank our honorable moderator and for giving me a chance to present my presentation. My presentation topic is the journey I have made. Journey is always pleasant and charming. It is adventurous and tremendous. The journey I made, it was journey by boat. It was my first long journey in the event of SSC first year. By who missed the launch in which his wife and little kids were waiting, but he failed to catch the launch. The house was in an island of the Bay of Bengal, so the launch, the boats are the medium of, so the launch and the boats were the only medium to cross the river.
so it stopped. So it's difficult to me to reach my village. At anyway, we reached my village and could manage a boat to cross the river. After boating, I managed a boat. It was ferry boat. The boatman did not go because he was alone, so he wanted to my help. Though I was ill, I agreed. Boat started. The weather was very good and charming. The new friend and me and the boat was dancing into the wave. We were enjoying a lot. We were discussing many things. After that, we reached the district place. The nearby invited us into his house. কথা ক্লিয়ার আসছে না, কথা কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। ওকে, তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন সবাই। আপনাদের লাস্ট ক্লাসে যেটা আমি দেখিয়েছিলাম, টপিকটা ছিল জার্নি বাই ট্রেন, অর ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট বাস দ্যাট ইউ হ্যাভ এনজয়েড, তাই না? তো আপনাদের এইগুলো আমি করাচ্ছিলাম। এখন আমি চাচ্ছি কি, যারা নতুন আছেন, যারা একদমই কথা বলতে পারেন না, তারা কথা বলতে হবে তাদেরকে। কথা না বললে আপনি কখনোই এগোতে পারবেন না। আপনাদের একটু ওয়েট করেন, কোনটা ছিল যেন, জার্নি বাই বোট, হ্যাঁ। ওই অনেকে সেন্স মেনটেন করতে পারেনি, অর্থাৎ পাস্ট সেন্স মেনটেন করে কথা বলতে হয়। এখন এই পাস্ট সেন্স মেনটেন করার জন্য আমি আজকে আরেকটা প্রেজেন্টেশন আমি আপনাদেরকে দিব, এবং এই প্রেজেন্টেশনটাও একদম সেম ওয়েতে, আগের দিন যেটা ছিল ওইটার মতোই সেম ওয়েতে থাকবে, এবং এটা আপনাদেরকে করতে হবে। সেটা হচ্ছে পিকনিক আই এনজয়েড। আপনারা এখানে এমন কেউ নেই যারা কোনোদিন কোনো পিকনিক করেননি, তো প্রত্যেকে পিকনিক করেছেন আপনাদের গ্রামে, আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে হোক, ক্লাসমেটদের সঙ্গে হোক, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হোক। এখন সেই পিকনিকের মুহূর্তটা কেমন ছিল, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, যেমন হোয়েন ডিড ইউ গো অন আ পিকনিক, আপনি কবে পিকনিকে গিয়েছিলেন? হোয়ার ডিড ইউ গো, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? হোয়াট ডিড ইউ ডু আফটার রিচিং দ্য স্পট, সেখানে পৌঁছায় আপনি কি করেছিলেন? হোয়াট ওয়ার দেয়ার ইন দ্য ফুড আইটেম, সেখানকার খাবারের আইটেম গুলো কি ছিল বা কি ধরনের অনুষ্ঠান, হোয়াট রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস ডিড ইউ পারফর্ম দেয়ার, এন্ড হোয়াট ডিড ইউ স্টার্ট ফর হোম। এবার এই টপিক গুলোর এগেইনস্টে এখানে আমার কিছু অ্যান্সার, একটা স্যাম্পল অ্যান্সার লেখা আছে। এই অ্যান্সারটাকে কেন্দ্র করে আপনারা নিজেদের মতো করে একটা উত্তর দিবেন। হ্যাঁ, যে আপনি কিভাবে একটা পিকনিক এনজয় করেছিলেন, যদি কখনো করে থাকেন। যেমন প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যদি ভার্বের দিকে খেয়াল করেন, দেখেন পাস্ট ফর্মের ভার্ব, লাস্ট উইন্টার, গত শীতে, আই ওয়েন্ট অন আ পিকনিক হুইচ ওয়াজ ফুল অফ এনজয়মেন্ট, আমি একটা পিকনিকে গিয়েছিলাম যেটা ছিল আনন্দে ভরপুর। উই ওয়েন্ট দ্য ন্যাশনাল পার্ক, আমরা ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম। সাম অফ মাই ক্লাসমেটস, এটা আমার সাবজেক্ট, এখানে অ্যারেঞ্জ দ্য পিকনিক, আমার ভার্বটা কি অ্যারেঞ্জ, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভার্ব কোন ফর্মে আছে? পাস্ট ফর্মে আছে। কারণ কি? কারণ আমার এই টপিকটা হচ্ছে আমার অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করছি। উই ওয়ার 15 ইন নাম্বার, আমরা সংখ্যায় 15 জন ছিলাম। উই হায়ার্ড আ মাইক্রোবাস আর্লিয়ার, আমরা একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম। উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার, আধা ঘন্টার মধ্যে, উই গট আউট দ্য সিটি, আমরা শহর ত্যাগ করেছিলাম। হ্যাঁ, গেট আউট থেকে গট আউট। উই ওয়ার অল সিঙ্গিং ইনসাইড দ্য মাইক্রো, আমরা প্রত্যেকে মাইক্রোর মধ্যে গান গাচ্ছিলাম। অ্যাট লাস্ট অ্যাবাউট 10 AM, প্রায় 10টার দিকে, উই রিচড দ্য গ্র্যান্ড স্পট, আমরা গ্র্যান্ড স্পটে পৌঁছেছিলাম। উই রিচড দ্য গ্র্যান্ড স্পট, আমরা গ্র্যান্ড স্পটে পৌঁছেছিলাম। আফটার রিচিং, উই ফিনিশড আওয়ার ব্রেকফাস্ট, দেখেন কত সহজ সেন্টেন্স, আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করেছিলাম। দেন উই ডিড নট টেক এনি কুক উইথ আস, আমরা আমাদের সাথে কোনো রাঁধুনি নেইনি। আপনি যদি বলতেন রাঁধুনি নিয়েছিলাম, উই টুক, ডিড নট টেক past tense হয় we took a cook with us. Two of our classmates, Rana and Kamal, took the charge of cooking. এই দেখেন টুক বলছে যে আমাদের দুইজন ক্লাসমেট রানা এবং কামাল রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। সোহেল অ্যান্ড আই ডাগ আ স্মল হোল, হোল মানে চুলা, একটা ছোট চুলা খনন করেছিলাম। টু মেক আ টেম্পোরারি কুকার,
উই অল স্টার্টেড, আমরা সকলে শুরু করেছিলাম হেল্পিং রানা অ্যান্ড কামাল, রানা এবং কামালকে সাহায্য করা। এই যে হেল্পিং যে শব্দটা, এটা হচ্ছে একটা জিরান্ট, ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত শব্দ আপনার নাউনের কাজ করে। মেইন ভার্বের পরে যদি আরেকটা ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত শব্দ এরকম দেখেন, এই স্টার্টেড একটা ভার্ব, এরপর আপনি আরেকটা ভার্ব, এরকম যদি পরপর দুটো ভার্ব দেখেন, পরেরটা আপনার অবশ্যই অবশ্যই নাউন হবে, ঠিক আছে, বা জেরান্ড হবে। সাম অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ফেস্ট ওয়াটার, ফেস্ট মানে ব্রিং, মানে নিয়ে আসা, এনেছিল পানি, ফ্রম নিয়ার বাই সোর্সেস, কাছের উৎস থেকে। আদার্স হেল্প টু প্রিপেয়ার আনিয়ান, অন্যরা সাহায্য করেছিল তৈরি করতে এই আনিয়ন, গার্লিক অ্যান্ড আদার স্পাইসেস, পেঁয়াজ, রসুন এবং অন্যান্য মশলা। অ্যাট অ্যাবাউট 1:30 PM, প্রায় 1টার দিকে, দ্য ডিশ ওয়াজ রেডি, খাবার রেডি হয়েছিল। এভরিওয়ান ফেল্ট, ফিল থেকে ফেল্ট, হ্যাঁ, প্রত্যেকে অনুভব করেছিল, কোয়াইট হাংরি, খুবই ক্ষুধার্ত। Everyone felt quite hungry, so I started serving the prepared food. আমি শুরু করেছিলাম সার্ভ করা, এই যে হেল্পিং সার্ভিং একই, জিরা না, আমি সার্ভ করা শুরু করেছিলাম তৈরিকৃত খাবারগুলো, প্রিপেয়ার্ড ফুড, এটাও কিন্তু অ্যাজ এ ওয়ার্ড একটা ভার্ব, বাট এই সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভ, এই ফুডকে মডিফাই করে। দেয়ার ওয়্যার, সেখানে ছিল পোলাও, রোস্ট, বিফ, সালাদ এক্সেট্রা। উই ফিনিশড আওয়ার ফেস্ট অ্যান্ড রিটায়ার্ড টু রেস্ট ফর অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার। আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করেছিলাম এবং এই এত কথা বলেছেন, দেখেন কি বলছে, উই ফিনিশড আওয়ার ফেস্ট অ্যান্ড রিটায়ার্ড টু রেস্ট ফর হাফ অ্যান আওয়ার, এবং আধা ঘন্টার জন্য রেস্ট নিয়েছিলাম। অন অফ আওয়ার ক্লাসমেটস ফ্রেন্ডস রিসাইটেড, রিসাইট থেকে রিসাইটেড মানে আবৃত্তি করেছিল, আ গ্রেট পোয়েম অফ জীবনানন্দ দাশ। এগুলো হচ্ছে এই রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস বা কালচারাল পারফরমেন্স। হ্যাঁ, বলছে যে আমার একজন বন্ধু জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল। রিপন প্রেজেন্টেড আ জোক অন আ ভ্রাসিয়াস ইটার, রিপন একটা কৌতুক প্রেজেন্ট করেছিল একজন ভ্রাসিয়াস ইটার মানে একটা খাদ্যরসিক ব্যক্তির মতো। সুমন, হু ইজ গুড সিঙ্গার, সুমন, হু ইজ আ গুড সিঙ্গার, সুমন যে হচ্ছে ভালো একজন গায়ক, প্রেজেন্টেড উপস্থাপন করেছিল, 2 songs অফ নজরুল, নজরুলের 2টা গান। উই স্টার্টেড ফর হোম অ্যাট 5 PM আফটার টেকিং আওয়ার টি, আমরা বাসায় ফিরেছিলাম 5টার দিকে চা খাওয়ার পর। উই এনজয়েড দ্য পিকনিক মোস্ট অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি মেমোরেবল ডে ফর মি, আমরা এটা অনেক উপভোগ করেছিলাম এবং এটা সত্যি একটা আনন্দদায়ক পিকনিক ছিল। তাহলে এই যে আমি ইয়েলো কালার দিয়ে যে জায়গাগুলোতে হাইলাইট করলাম, কোথায় বলেন তো, ভার্বের ফর্মে, অর্থাৎ এই যে সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফ, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা। কারণ কি, আমি অতীতের একটা ঘটনা শেয়ার করছি যে আমি এখানে পিকনিক করেছিলাম, ওর সাথে করছিলাম, এই এই খাবার খেয়েছিলাম, এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো সেখানে আয়োজন করেছিলাম, এইভাবে আমরা এনজয় করেছিলাম। অর্থাৎ পাস্ট ফর্মের ভার্ব, এই ভার্বের ফর্মের দিকে ফোকাস রেখে আপনাকে এটা তৈরি করতে হবে। তাহলে আপনারা যদি নিজেরা কখনো কোনো পিকনিক করে থাকেন, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি এখানে শেয়ার করতে পারবেন না? যারা রিসেন্টলি পিকনিক করেছেন বা যারা অনেক আগে করেছেন, যে কোনো কিছু একটা মেমোরেবল ইভেন্ট, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব। বুঝতে পারছেন? কথা ক্লিয়ার? কি বললাম? এটা এটার উপরে আপনারা করবেন। বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনাদের আমি যে এটা দেখাচ্ছিলাম কনভারসেশন প্র্যাকটিসের সঙ্গে আমি আপনাদের যে 120 রুলস এন্ড স্ট্রাকচার দিয়েছিলাম, এইটা কি আপনাদের, তো আমি পিডিএফ পাঠিয়েছি, এটা কি কেউ আর পড়েছেন পরে, নিজেরা কেউ দেখেছেন? আরেকবার একটু করতে হবে দিয়ে হ্যাঁ, এটা এখানে টোটাল 100 পৃষ্ঠার মতো রুল এখানে আছে, ঠিক আছে। আমি আপনাদের লাস্টে দেখছি আমি। হ্যাঁ, আমি আপনাদের লাস্টে পড়িয়েছি মনে হয় এই 26 পর্যন্ত, আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট, এই পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে লাস্ট ক্লাসে পড়িয়েছিলাম। তো আমরা এখানে আরেকটু পড়বো, আমরা এখানে আরেকটু পড়বো, খেয়াল করেন, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিব। দেখেন কি বলছি, নো নিড, দিলাম স্যার। কি বলেন? Sir, হ্যাঁ we all started helping Kamal and Jamal. হ্যাঁ, তো এখানে স্যার লাইনটার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আমরা কামাল এবং জামালকে সাহায্য করা শুরু করেছিলাম, ঠিক আছে, সাহায্য করা, Helping মানে সাহায্য করা। আর শুরু করাটা হচ্ছে ভার্ব। গতিশীল পাচ্ছেন না? না, গতিশীল বোঝাচ্ছে না, গতিশীল হচ্ছে শুরু করা, যেটা সাবজেক্টের পরে যেটা থাকে ওইটা মেইন ভার্ব। শুরু করা, শুরু করেছিলাম, স্টার্ট, ওইটা ভার্ব, ঠিক আছে। সাহায্য করা জাস্ট আ ওয়ার্ড, কিন্তু এখানে কেউ কিছু করতেছে না, কোনো কাজ হচ্ছে না, ওখানে কোনো কাজ হচ্ছে না, জাস্ট একটা ওয়ার্ড নাউন হিসেবে বসছে, স্থির অবস্থায় থাকে। সাহায্য করা, শুরু করলাম, ওইটা আমার ভার্ব। খাবার সার্ভ করা, ঠিক খাবার আছে। বেড়ে দেওয়া, জাস্ট স্থির অবস্থায় থাকে। দৌড়ানো, স্থির অবস্থায় থাকে। হাঁটা, চলা, বলা, বুঝছেন?
বুঝছি। এরপর দেখেন স্যার আমার তো লো নেট কানেকশনে পুরোপুরি এটা শেষ করতে পারলাম না কি আর শেষ মানে করতে হবে না। কোথায় ভুল ছিল কি তো খেয়াল করেন কি বলছে, নো নিড প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, বোঝার ট্রাই করেন। নো নিড টু টেল, বলার দরকার নেই। নো নিড টু ওয়েট, অপেক্ষা করার দরকার নেই। নো নিড টু রাইট, লেখার দরকার নেই। নো নিড টু স্টার্ন, দাঁড়ানোর দরকার নেই। তাহলে এইভাবে নো নিড দিয়ে এখানে কতগুলো সেন্টেন্স আছে। এরপর দেখেন হাউ অফেন, এটা একটা সুন্দর সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, মানে এটা দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। হাউ অফেন মানে প্রায় বা কতবার, যেমন হাউ অফেন উইল ইউ ডু, তুমি কতবার করবে। তুমি কতদিন পর পর ব্যায়াম করো, তাহলে হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ। তুমি কতদিন পর পর তোমার মা বাবার সাথে দেখা করো, হাউ অফেন ডু ইউ মিট ইউর প্যারেন্টস। তুমি কতদিন পর পর তোমার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করো, তাহলে কি হবে, হাউ অফেন ডু ইউ চেঞ্জ ইউর পাসওয়ার্ড। তুমি কতদিন পর পর তোমার ফেসিয়াল করার প্রয়োজন হয়, কতদিন পর পর তোমার ফেসিয়াল করার প্রয়োজন হয়, বলেন তো এটার ইংলিশ কি হবে? How often do we how often do you need your facial facial? করার, দেখেন এটা এরকম হবে, হাউ অফেন ডু ইউ নিড টু ডু ইউর ফেসিয়াল, নিড টু ডু, হাউ অফেন ডু ইউ নিড টু ডু ইউর ফেসিয়াল। কতদিন পর পর তুমি লাইব্রেরি পরিদর্শন করো, হাউ অফেন ডু ইউ ভিজিট লাইব্রেরি। তুমি চেক আপের জন্য কতদিন পর পর ডাক্তারের কাছে যাও, হাউ অফেন ডু ইউ গো টু ডক্টর ফর চেকিং আপ। কতদিন পর পর তুমি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করো। তাহলে দেখেন এইভাবে এখানে এর একটা কনভারসেশন আছে, যেমন তুমি কতদিন পর পর কম্পিউটার ব্যবহার করো, হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ কম্পিউটার এভরি ডে। উইদাউট কম্পিউটার আই ক্যান নট থিঙ্ক এনিথিং, কম্পিউটার ছাড়া আমি কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না। তাহলে ইংলিশ কি, উইদাউট কম্পিউটার আই ক্যান নট থিঙ্ক এনিথিং। তুমি কতদিন পর পর শরীর চর্চা করো, হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ, প্রতিদিন। এর মাধ্যমে আমি নিজেকে ফিট রাখি, ফর ডুইং দিস আই ক্যান ফিট অর জাস্ট আই ফিট মাই সেলফ। আই উইল বি এবল টু, আমি সক্ষম হব, এটা পারবো না, মূলত সেন্টেন্সটা এরকম হয় যে আমি সক্ষম হব কোনো কিছু করতে, আমি করতে পারবো। আই উইল বি এবল টু ডু মানে আমি এই কাজটা করতে সক্ষম হব, হ্যাঁ এরকম মিনিং দেয়। আমি আসতে পারবো, আই উইল বি এবল টু কাম। আই উইল বি এবল টু গো, আই ওন্ট বি এবল টু কাম, আমি আসতে পারবো না। আই ওন্ট বি এবল টু গো, আমি যেতে পারবো না। আই উইল বি able to do, I won't be able to do মানে will not be। will you be able to do, will you be able to do, won't you be able to do, তুমি কি করতে পারবে না, won't you be able to do। রুবি আসতে পারবে, রুবি will be able to come, রুবি আসতে পারবে না, রুবি won't be able to come। আমি দেখেন রুবি কি আসতে পারবে না, won't রুবি be able to come, আমি করতে সক্ষম হয়েছি। আই দেখেন হয়েছি, তাহলে এই জায়গাটা কথাটা বলেন, আই হ্যাভ বিন এবল টু ডু, আই হ্যাভ বিন এবল টু ডু, আমি করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর দেখেন শুড হ্যাভ মানে থাকা উচিত, আপনার শালীনতা থাকা উচিত, ইউ শুড হ্যাভ মডেস্টি। তোমার একটি গাড়ি থাকা উচিত, ইউ শুড হ্যাভ আ কার। তোমার প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত, ইউ শুড হ্যাভ রেসপেক্ট ফর দ্য ওল্ড সিটিজেন। শিক্ষকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত, উই শুড হ্যাভ রেসপেক্ট ফর দ্য টিচার। পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ থাকা উচিত, ইউ শুড হ্যাভ কনসেন্ট্রেশন অন স্টাডি। মনোযোগ ইংরেজি কি, কনসেন্ট্রেশন। as plus adjective plus as bright as day দিনের মতো উজ্জ্বল, as black as coal কয়লার মতো কালো, as hard as iron লোহার মতো শক্ত, as cold as ice বরফের মতো ঠান্ডা, as brave as lion সিংহের মতো সাহসী, as strong as tiger বাঘের মতো শক্তিশালী, as pure as flower ফুলের মতো পবিত্র, as clear as day দিনের মতো পরিষ্কার। then there is no difficulty in plus verb plus ing, there is no difficulty in talking কথা বলায় কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। there is no difficulty in searching খোঁজায় কোনো সমস্যা নেই। so সংরক্ষণ করায় কোনো সমস্যা নেই। কি হবে জানেন, there is no difficulties in preserving সংরক্ষণ করা ইংরেজি কি, preserving। ফুল তোলায় কোনো সমস্যা নেই। so এই যে সেন্টেন্স গুলো দেখেন, লাইক দ্য ওয়ে
প্লাস সাবজেক্ট। আই লাইক দ্য ওয়ে ইউ টক, আমি তোমার কথা বলার ভঙ্গি পছন্দ করি, আমি তোমার হাঁটার ধরন পছন্দ করি। আই লাইক দ্য ওয়ে ইউ ওয়াক, আমি তার ভালোবাসার তারিকা পছন্দ করি। হ্যাঁ, আই লাইক দ্য ওয়ে ইজ লাভ। সো এইভাবে আপনার এই যে সেন্টেন্স গুলোতে বেশিরভাগ সেন্টেন্সেই আপনার ইংলিশ গুলো দেওয়া নেই, অর্থাৎ যেগুলোতে দেওয়া নেই সেগুলো আপনার নিজেরা একটু করবেন। এই জায়গাটা দেখবেন, এই জায়গা এই মাঝের দিকের এই সেন্টেন্স গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। দেখেন, উড ইউ মাইন্ড প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। হ্যাঁ, আপনি যদি দেখেন এই যে উড ইউ, এটা প্লিজ না, এই যে উড ইউ মাইন্ড মুভিং অ্যাসাইড প্লিজ, আপনি কি একটু সরে বসবেন? উড ইউ মাইন্ড লেন্ডিং মি সাম মানি, আপনি কিছু টাকা ধার দিবেন। আর এই উড ইউ মাইন্ড এর পরিবর্তে উড ইউ প্লিজ বলে আবার মানে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ব্যবহার করা যায়, যে উড ইউ প্লিজ লেন্ড মি সাম মানি, উড ইউ প্লিজ মুভ অ্যাসাইড প্লিজ। আর মাইন্ড বলে আইএনজি বসায় সেন্টেন্সটা করতে হয়। আপনার নামটা কি বলবেন? উড ইউ মাইন্ড টেলিং মি ইওর নেম প্লিজ, অর ইউ ক্যান সে দ্যাট উড ইউ প্লিজ টেল মি ইওর নেম প্লিজ। হ্যাঁ, দেয়ার থাকা অর্থে, যে সেখানে একটা গাড়ি আছে, দেয়ার ইজ আ কার, দেয়ার আর 20 কার্স, সেখানে 20টা গাড়ি আছে। দেয়ার ইজ নো কার, সেখানে গাড়ি নেই। দেয়ার ওয়াজ আ কার, সেখানে একটা গাড়ি ছিল। দেয়ার ওয়াজ 20 কার। হ্যাঁ, তাহলে কোনো একটা জায়গায় কোনো কিছু ছিল, নির্দিষ্ট জায়গায় কোনো কিছুর অবস্থান বা অস্তিত্ব বোঝানোর জন্য মূলত দেয়ার এর ব্যবহার হয়। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড মানে কি? থাকা, এটা হচ্ছে কারো অধিকারে থাকা। দেয়ার মানে একটা জায়গায় কোনো কিছু থাকা, আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এটা মানে হচ্ছে কারো অধিকারে বা কারো মালিকানায় কোনো কিছু থাকা। হি হ্যাজ আ কার, তার একটা গাড়ি আছে। দে হ্যাভ নো কার, তাদের কোনো গাড়ি নেই। হি হ্যাড আ কার, তার একটা গাড়ি ছিল। হি হ্যাড নো কার, তার কোনো গাড়ি ছিল না। আই উইল হ্যাভ আ কার, আমার একটা গাড়ি হবে। মিনা উইল হ্যাভ নো কার, মিনার কোনো গাড়ি হবে না। তো এই সেন্টেন্স গুলো আপনারা একটু, এখানে 26 পর্যন্ত তো করাইছি, এগুলো 40 পর্যন্ত আপনারা একটু নিজের একটু দেখবেন বা দেখে আসেন। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এগুলো দেখেন, এই যে কত সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স আছে। ডোন্ট বি আপসেট মানে মন খারাপ করিও না, তুমি একটি সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করবে। ডোন্ট বি আপসেট, ইউ উইল ম্যারি আ বিউটিফুল গার্ল। মন খারাপ করিও না, তুমি একটি সুন্দর ছেলেকে বিয়ে করবে। ডোন্ট বি আপসেট, ইউ উইল ম্যারি আ বিউটিফুল বয় অর হ্যান্ডসাম বয়। হতাশ হইও না, তুমি একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। ডোন্ট বি আপসেট, ইউ উইল ওভারকাম দ্য ব্যাড টাইম। হ্যাঁ, সো এইভাবে আপনি আপনার ডোন্ট বি আপসেট, ইউর লাইফ উইল বি ব্রাইটফুল, হ্যাঁ, অর শাইনিং, উজ্জ্বল। তো যে কোনো কিছু আপনি আপনার মতো করে, ইউ উইল গেট এ জব, তুমি একটা ভালো চাকরি পাবে, তাই না? ডোন্ট বি আপসেট, ইউ উইল গেট আ গুড জব। তো যে সেন্টেন্স গুলোতে ইংলিশ দেওয়া নেই সেগুলো আপনারা একটু নিজেরা করবেন। কথা কি বুঝতে পারছেন কি বললাম? জি স্যার, হুম, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর স্যার, ছোট্ট